We'll see the first question. The circumradius of an equilateral triangle is 45 centimeter. Find the length of the median of an equilateral triangle. All of you know circumradius is given by the formula capital R equal to A by root 3. Yes or no? Where A is the side of equilateral triangle. So circumradius is given as 45. So the side of an equilateral triangle is what? 45 root 3. Now he is asking what is the length of the median. All of you know in an equilateral triangle, whether you draw a perpendicular or angle bisector or a median, whatever it is, it will be height only. The height adugutunnadu. He is asking the height only. So if you take height here, height is what? Formula root 3 by 2 A. And we have found out what is the side 45 root 3, which comes to 135 by 2, which is 67.5 centimeter. That's it. Okay, na? Very simple question. Median and angle bisector and whether it's perpendicular or perpendicular bisector, it means the same. Okay, in an equilateral triangle. Also, in case of isosceles triangle, where the angle bisector or perpendicular is drawn from the vertex where two equal sides are joining. Appudu it will be valid. Okay, so that's the thing. So let's go to the next. So answer is what? 67.5. Next 52. It's a simple question only. Suresh has 25 coins and the denomination of rupees 5, rupees 2 and rupees 1 coins only. He has 8 2 rupees coins. 8 2 rupees coins means 2 into rupees 2 into 8. What is the value of it? Rupees 16. Yes or no? And he has the amount of rupees 40 with 5 rupees coins. 5 rupees coins lo enta value వచ్చింది ఇక్కడ 40 వచ్చింది అవునా కదా? So how many 5 rupees coins are there? 8. Now what is the total amount of money with Suresh? And he says Suresh has 25 coins. Already 8 2 rupees coins, 8 5 rupees coins. So rupee 1, how many coins is going to have? 9 coins. Yes or no? This is equals to what? Rupees 9. So if you add up, this answer is 65. Rupees 65 is the answer. That's it. It's a very easy question. Okay. Indulo nothing much to discuss about. It's a straightforward question. No calculation, nothing much calculation involved also here. Okay. Right. Shall we go to the next question? Yes or no? Right. 53rd. Okay. This is again an easier question only. If you see here, a car covers the first half of its journey with a speed of 6x kilometers per hour and rest half with a speed of 9x kilometers per hour. Now, what does it mean actually? First half of its journey with speed of 6x kilometers per hour, rest half. That means he's traveling equal distances. Yes or no? So whenever you see this, the first point that should come to your mind is average speed is given by the formula 2xy by x plus y. Yes or no? Whenever distances are equal. Now the average speed of the car for the whole journey is 54 kilometers per hour. Find the value of 6x. Okay. Now already he has given two speeds. This x and coach. We can consider this as y. Yes or no? So 2 into 6x into 9x. 6x plus 9x is what? 15x. The average speed is what? He has given the value already. 54. Yes or no? Now here, what do you get here? 6, 9 and 9 cancel. So how much are you getting? X anta vastundi? Yes. How much are you getting as x here? 15 by 2 na? Ante kada? Yes or no? Now what value is asking? 6x. 6x and 6 into 15 by 2. It's 45. That's it. 45 is the answer. That's it. Okay. Na? Again a straightforward question only. 54. Yeah. This is also a straight question only. Koncham you have to observe here carefully. The average of 15 numbers is x. Okay. There are some 15 numbers. He has not given any sum of it. We can't find a sum also straightforward because he has given the average as x. Sum of observations is 15 into x. So we can't find the exact value. If the average of first 6 numbers is 72.5,
First 6 numbers ante x1 plus x2 so on up to x6 equal to 72.5 into 6. Avuna kada sum of observations. This is what? 435. Okay. Now, while the average of last 6 numbers ante, if you see, it comes with x10 plus x11 plus x12 so on up to x15. Avuna kada? What is the average he has given? 63.5. Ante 63.5 into 6. This comes to what? 381. Okay. Now, if you see here, which numbers are missing here? Ikkada 6 work undi. Here 10 to 15 it is there. 3 numbers are 7, 8 and 9. So you are saying that, sorry. Okay. If 7th, 8th and 9th numbers are 2x plus 1, x plus 5 and 66 respectively, what is the value of 8th number? Now what you can do is, I'll take the average entirely for 15 numbers now. 15 numbers, what is the average? x1 plus x2 plus x3 so on up to x7 plus x8 plus x9 again till x15. Yes or no? Now, x6 work, what is the value we have got? How much we have got here? Here we have written, I think erase this off. 435 వచ్చింది. 72.5 into 6 kada. So 435. So 435 plus x7 value is how much? Numbers ఇచ్చాడు కదా. 2x plus 1 plus x plus 5. The 9th number is what? 66. Again plus 381. By how many numbers are taking average for? 15. This is equals to what? X only. Yes or no? Now it's a straightforward thing now. What is 435 plus 381? How much? 816. Okay. So if you continue this calculation, 816 plus this is what? 72 na? Okay, fine. So calculate చేయండి. 3x plus 6 కదా ఇది, అవునా కదా? ఓకే, 3x plus 6. అచ్చా, ఇది మొత్తం 816 435 ప్లస్ ఈ 66 యాడ్ చేశారా లేదా? చేయలేదు. ఓకే, ఫైన్. సో ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి? 816 ప్లస్ 66 కదా, 70. హౌ మచ్? 72. వెయిట్. ఓకే, 66. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈక్వేషన్ చెప్పండి మీరు స్ట్రైట్గా. యా ప్లీజ్, కెన్ యూ బీ ఏ బిట్ లౌడర్? ఓకే, సరే. ఓకే, డైరెక్ట్గా చూడండి. హౌ మచ్ గెటింగ్? 435, 66. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ యూ. సో 2x plus 3x plus how much are getting? 3x plus చెప్పండి. యా, 3x plus 872 నా? 883, 880. ఓకే, ఇదేనా? ఓకే, వెయిట్. నేనే చేసుకోవడం బెటర్. వెయిట్ ఉండండి. వెయిట్. 3x ప్లస్ 888. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఈక్వల్ టు వాట్? 15x. అంటే 12x ఈక్వల్ టు 888. దిస్ ఇస్ వాట్? 1274. ఓకే, ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్? ఎయిత్ నంబర్ is what? 74 plus 5 is how much? 79. That's your answer. Okay, a simple question only this is. Okay, right. Next, 55th question. A 10-digit number is divisible by which of the following? 88. You have to check this individually. 88 ante 8 and 11. Of course, this is divisible. Last digits is divisible by 8. 11 you have to check. I think it will not be the case. 72 తీసుకుంటే 8 and 9. If you check this, 9 also already is divisible by 8. 9 is what? 6 plus 5, 11 plus 6, 17, 21, 29, 32, 35, 36, 38, 45. Yes, 45 is a multiple of 9. So this should be definitely divisible by 72. Right. Next, 56th. Now this question, x power 4
The first hint should be always, whenever there is a question like this, we should add 2. 21314 plus 2, which is 21316. This 21316, మనం ఇది ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అంటే, I'll tell you how we can judge the answer. Because 14 square is what? 196. 15 square is 225. That means 140 square is 19,600. And this 150 square is 22,500. And it is between 140 and 150. And where ending digit is what? 6. This is nothing but 146 whole square. Yes or no? This is x square plus 1 by x whole square equal to 146 whole square. So if we continue this, x square plus 1 by x square equal to what? 146. Now is asking x minus 1 by x whole cube. If you want x minus 1 by x, you subtract 2 on both sides. Because first of all we need what? X minus 1 by x. 144 and 12 square. Okay. Therefore, x minus 1 by x equal to 12. He is asking for whole cube. Whole cube ante 1728. That's it. Okay, right. Next. Clear everyone? Yes or no? Any doubt in this? Right. 57th question. The speed of the boat in downstream. Now for downstream speed is what actually u plus v అనుకుందాం. అంటే ఓకే ఏదైనా నామినిక్లేచర్ తీసుకోండి. u means speed of boat in still water, v means speed of stream. Okay, is 50% more than the speed of boat in still water. That means this u plus v 50% more అంటే 150 times, అంటే 3/2. 150 by 100 అంటే 3/2 of what? Boat, speed of boat in still water అంటే u. అంటే we get v equal to what? u by 2. This is the first thing. Ante speed of stream is equals to speed of half of speed of boat in still water. He has given speed of stream here. Yes or no? Ante v is what? 8. 8 equal to u by 2. Therefore u is what? 16. Speed of boat in still water is 16. Now is asking us find the time taken by the boat to cover 30 kilometers in upstream and downstream. Now all of you know 30 by downstream ante speed of boat in still water plus stream 16 plus 8, and upstream means 30 by 16 minus 8, which comes to 30 into what here? 1 by 24 plus 1 by 8. This is 30 into what? 4 by 24. 165 is the answer. 5 hours it will take. 5 is the answer. That's it. Simple question. Okay. Right. Next one, 58. Right. Pipe Q can fill a tank in 15 hours, while pipe R can empty it in 20 hours. Empty chest కాబట్టి we should take it as negative convention. Okay. And whenever tank is filled, we take with a positive convention, and whenever tank is emptied, we take what? A negative convention. Now, one pipe Q will be filling it in 15 hours, another pipe R can empty it in 20 hours. They were operated on alternate hours. Find the percentage of tank filled in 30 hours. Now, first of all, what are the two entities? P, Q and R. Q ఏమో 15, ఇది positive entity, and R is what? 20. Yes or no? ఇది negative entity. Now when you combine, okay, I'll write it legibly. QR, ఇది 15 positive and it 20 negative. When you take LCM, what is the thing you get? 60. This is plus 4, this is minus 3. Yes or no? That means they is saying that they are working alternatively. First hour, this Q will fill 4 units. And second hour, this R will empty minus 3 units. And in 2 hours, how much work they are completing? What is the total unit of work? 60 units has to be completed. Now he's saying, what is the percentage of tank filled in 15 hours?
So, sorry, 30 hours, I'm sorry, 30 hours. And 2 into 15 చేయండి. You get here what? 30 hours, yes or no? Here also you should multiply by 15. That means in 30 hours, only 15 units of work is done, yes or no? But totally how much has to be completed? 60. So percentage తీసుకుంటే 15 by 60 into 100, which is nothing but 25%. Is it clear? This is a very simple question again. We have done plenty of problems on alternative concept word in time and work. This is pipes and systems, same thing only. Not much of difference between time and work and pipes and systems. There will be you doing work where human is doing the work, and here the pipes and systems are doing the work over here. Okay, is it clear or not? Yes or no? Right, next 59th one, DI. I think this is the first question we are getting the DI. Right, I think it's an easier one also. What is the ratio of production of type B bikes? Type B total is how much? 125, 115, 240, 325, 422. This is 525. And this is, what is this? S, right? 175. This is 300, 445, 550. Yes or no? So 525 is to 550. If I take 25 multiple, 25 21s, 22. This is 21 is to 22. That's it. Okay. Next question, 60. Right, a simple one, basic geometry question. If I is the incenter of triangle ABC and angle A is 57, angle B is 65, what is the measure of angle AIB? All of you, ABC is a triangle and I is the incenter. Is asking what is angle AIB equal to. So, what is the opposite of angle IC? Yes or no? I can say angle AIB according to incenter concept, 90 plus whole of angle C by 2. Now he has given angle A 57 in a triangle, angle B is 65. So if you want to find angle C, it is 180 minus 57 plus 65, which is equals to what? 58 degrees. Yes or no? So angle C is what? 58. So 90 plus 58 by 2, which is 90 plus 29, equal to what? 119 degrees is your answer. Okay. Yet again, an easy question only. Nothing much to worry about. This is a straightforward question only. Okay, right. 61. Okay. Now, whenever you see this kind of question, what you should do is componendo and dividendo. Componendo and dividendo means what? A by B, when you perform componendo and dividendo on it, A plus B by A minus B. If you perform on this, cot theta plus cos theta minus cos theta ante, you get 2 cot theta. Yes or no? And in the denominator you get what? 2 cos theta. Here P plus 1 plus P minus 1 is 2P, and this is 2. So 2 all cancel. So cot theta by cos theta ante enti? What do you get? Cot theta means cos theta by sin theta by cos theta ante into 1 by cos theta. Yes or no? Now 1 by sin theta is cosecant theta. Yes or no? Idi P ochindi. Now draw the triangle. If you take this triangle into consideration, right angle triangle, P ante this is 1. This is root of P square minus 1. Yes or no? He is asking what is root of P square minus 1? Which trigonometric ratio? Root of P square minus 1 by 1 ante, this is adjacent by opposite, which is cot theta ratio. Yes or no? This is your answer. ఈ సింపుల్గా ఇట్లా చేసుకెళ్ళిపోవడం బెటర్. మళ్ళీ నంబర్స్ తీసుకొని ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ ఏ viable option over here. Maybe some people may feel that we will take some value of P over here, but I don't think that's a very intelligent option as such. అంత తెలివైన ఆప్షన్ అనుకోవట్లేదు నేను అది. ఎందుకంటే you can solve it by simple basic here. Okay, I told you already in my trigonometry class like how we take when we should take the angles or numbers and when we should be opting for the normal method of normal basic things also. Whenever things can be solved simply, you should not complicate
by using unnecessary shortcuts and all. Okay, that is what I have learned from my experience of writing the examinations. Okay, right. Next question, 62nd one. Right, this is another simple question. A merchant purchased 512 mangoes for rupees 5 each. He sold some mangoes at a profit of 25% and rest at a loss of 15%. If the overall profit earned by the merchant is 10%, then find the number of mangoes sold by him at a profit of 25%. In this question, as far I am concerned, this, and of course this is the useful data, this is a useless data for me, because I am going to use allegations and mixtures concept. Now, if you take the first thing, profit of, he sold some mangoes at a profit of 25%, ante 25. Profit కాబట్టి it is in a positive convention only. Rest of the mangoes he sold at a loss అంటే మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ టుగెదర్ అంటే రెండు కంబైన్ చేసుకున్న తర్వాత సమ్ మ్యాంగోస్ ఈ సోల్డ్ at 25% ప్రాఫిట్ and some mangoes is sold at 10% loss. Combinedly, if you look at the entire picture, he is getting a profit, still a profit of, now if you take this allegation mixture concept, CDM, ఇక్కడ మీరు కేర్ఫుల్గా ఉండండి, ప్లస్ మైనస్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి. CDM ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, D మైనస్ ఎంఏ కదా, D మైనస్ ఎంఐ ఎం మైనస్ డీనా, ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. D మైనస్ ఎం, D మైనస్ ఎం అంటే -15 -10 ఎంత వచ్చింది, 25. ఇదేమవుతుంది, ఎం మైనస్ సి, 10 - 25 అంటే -15. అంటే కన్వెన్షన్ కొన్ని రాసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఏ సేఫ్ వాల్యూ ఓన్లీ. సిడిఎం జనరల్గా కన్వెన్షన్స్ అన్ని బుక్స్ చూసేది ఏంటంటే సిడిఎం, డి మైనస్ ఎం, ఎం మైనస్ సి. -25 వచ్చింది, -15 వచ్చింది, అంటే రేషియో ఏంటి, ఇది మైనస్ పోతుంది. దిస్ ఇస్ 5:3. నౌ ఈస్ ఆస్కింగ్ number of mangoes sold by him at a profit of 25%. 25% profit అంటే ఏది, this one only. అంటే 5 parts by 5 + 3 parts, 8 parts into, what are the total number of mangoes, 5. Cancel, 64. So answer is what, he sold 320 mangoes at a profit of 25%, and remaining 192 he sold at a loss of 10%. I told you the earlier day also, if you know the allegations and mixtures concept well, you can solve most of the questions in arithmetic, even some questions of compound interest and simple interest also. Okay, right. Next, 63rd one. Right, this is a regular question we are seeing. ఎప్పుడైతే if the selling price of 8 items is equal to cost price of 5 items, I told you one trick in the earlier classes also. Whenever you're talking about items, cost price దగ్గర ఎక్కువ ఉండాలి, selling price దగ్గర తక్కువ ఉండాలి, then it's a profit. When here selling price లో items ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఇది లాస్, straight loss it is. మళ్ళీ if you want to revisit the concept, I'm telling you again. Suppose he's saying cost price of 5 items is selling price of 8 items. Yes or no? I am assuming that cost price of 1 item is ₹1. Now since he is talking about 8 items here, what is the cost price of 8 items? ₹8. Yes or no? Cost price of 8 items anta? ₹8. Yes or no? But we know that, what is the cost price of 5 items then? ₹5 only. Yes or no? He is saying this selling price of 8 items is equals to cost price of 5 items. అంటే ఎస్పీ ఆఫ్ 8 items is what? ₹5. Yes or no? ఎందుకంటే he is saying selling price of 8 items equal to cost price of 5 items. We just now, you only told by yourself that cost price of 5 items is ₹5. So cost price of 8 items ₹8 is selling 8 items at ₹5. Is it profit or loss? Loss. That's it. So loss అంటే loss percent, అంటే loss by CP. Loss is how much? ₹3. And cost price is what? 8 into 100 equal to what? 37.5% loss. ఇవన్నీ వద్దనుకునే మీకు చెప్పాను సింపుల్ ట్రిక్. See, when you're talking about amount, that's a different story. అక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యు నో దట్ రైట్.
ఐటమ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఐ టోల్డ్ యూ ది ట్రిక్ ఆల్సో. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే అంటే 3 వచ్చింది. 3 ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో బట్ మళ్ళీ ఆ లాసా గెయినా చూడాలి. ఎప్పుడైతే సెల్లింగ్ ప్రైస్లో ఎక్కువ ఉంటుందో దట్స్ ఏ లాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఆర్టికల్స్ వేరు, అమౌంట్ వేరు. ఎస్ ఆర్ నో? See, when you're talking about a revenue of company, there are 2 aspects. One is the quantity which you're selling at, and what quantity you're selling and at what price. Those 2 are different entities altogether. Okay, right? Because that's the thing. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో మీ అందరికీ ఒక సింపుల్ ట్రిక్ చెప్తున్నా మీకు నేను. రెవెన్యూ వేరు, ప్రాఫిట్ వేరు. అర్థమైందా లేదా? ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ 1 crore, let us say I'm selling 1 crore of pens. Okay, at 5 rupees. My revenue is 5 crore. If I purchased 1 crore of pens at 6 rupees, 6 crore. Revenue will look very big. But profit and loss and decide చేయలేము ఇప్పుడు కూడా. రెవెన్యూ వేరు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వేరు. రెవెన్యూ అంటే ఎన్ని ఐటమ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, హౌ మెనీ ఐటమ్స్ ఐ హ్యావ్, అట్ వాట్ ప్రైస్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ దెమ్. బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఎందుకంటే మీ అందరూ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎస్ఎస్సీలో వెళ్తే, ట్యాక్సేషన్ దాంట్లో వెళ్తే ఇదే ఉంటుంది. రెవెన్యూ, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, దీస్ ఆర్ 2 different entities. ఈవెన్ మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కూడా కొన్నిసార్లు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమో కొన్ని లాస్ ఏమో రెవెన్యూ మే కంప్యూట్ చేస్తుంది, కొన్ని లాస్ ఏమో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మే కంప్యూట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ ఉంది. ఇట్ evaluates a tax on basis of profit and loss, and original income tax will see it in revenue. రెవెన్యూ వేరు, రెవెన్యూ టర్న్ ఓవర్. మీకు అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్తే if you want to evaluate the company, first question you'll ask is what is the turnover of the company. Yes or no? Turnover అంటే మీ రెవెన్యూ, అంతకంటే ఇంకేం లేదు. Anyways, you learn these things as you go by, so that is what you have to understand. Okay, next 64th, again a straight forward question. ఈ రెండు వాల్యూస్ చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఏంటి పిక్చర్ అనేది. 1232, 154 వెరీ ఫెమిలియర్ వాల్యూస్, అవునా కాదా? ఏరియా ఆఫ్ ది బేస్ 154 అంటాడు. కోన్లో ఇఫ్ యు సీ, cone looks like this. Yes or no? And the base is in which form? Circular. He's saying pi r square equal to 154. Avuna kada? So 22/7 into r square equal to 154. Straightforward. Radius is what? 7. Keep it. Volume. Volume of cone 1/3 pi r square h. ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయొచ్చు, పై ఆర్ స్క్వేర్ని 154గా తీసుకోవచ్చు. ఎస్ఆర్నో? ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా వాడే. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 1232. 154 8 హెచ్ ఏమో హౌ మచ్ యూ గెటింగ్? 24. వెరీ సింపుల్. 24/7 అంటే స్లాంటెడ్ ఏంటి? 25. 7, 24, 25 ఆర్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్. ఎస్ఆర్నో? వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్కసింగ్ దిస్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ సిన్స్ లాంగ్. ఎందుకంటే ఎల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సి, దిస్ ఈజ్ హైట్ హెచ్, దిస్ ఈజ్ రేడియస్ ఆర్, దిస్ ఇస్ స్లాంటెడ్ ఎల్. ఇది పర్పెండిక్యులర్ అయితే ఎల్ ఏంటి? హైపోటెన్యూసే కాదా? 7, 24, 25. నౌ ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ద టెంట్ ఇఫ్ ఇట్స్ విడ్త్ ఈస్ 22 meters. నో క్యాన్వాస్ వచ్చేటప్పటికి వాట్ యూ క్యాల్కులేట్ యాక్చువల్లీ? కర్వ్ సర్ఫేస్ ఏరియా పై ఆర్ ఎల్. ఎస్ ఆర్ నో? 22/7, రేడియస్ ఎంత? 7. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎల్? స్లాంట్ హైట్ 25. అంటే యూ రిక్వైర్ 550 meters square ఆఫ్ క్లాత్. నా క్యాన్వాస్ చేయాలంటే క్లాత్ ఎలా ఉంటుంది? రెక్టాంగులర్ షేప్లోనే ఉంటుంది. లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు వాట్? 550 కావాలి. ఆల్రెడీ హీ హెస్ గివెన్ వాట్? ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఈజీగానే కనబడుతుంది కానీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఒకసారి. మళ్ళీ విత్ ఇవన్నీ అంటున్నాడని అనుకుంటారు. క్లాత్ ఎలా ఉంటుందండి? ఒక బెడ్షీట్ తీసుకోండి మీ ఇంట్లోని. బెడ్షీట్ ఈజ్ ఇన్ రెక్టాంగులర్ షేప్. ఎస్ ఆర్ నో? లెంత్ అదేం 3 dimension కాదు, అవునా కాదా? ఈజ్ బెడ్షీట్ 3 dimensional 2 dimensional? 2 dimensional. ఓకే, సో ఎంత వచ్చింది? విత్ అన్నాడు 22. ఆటోమేటిక్గా ఇది ఎంత అవుతుంది? ఎస్, హౌ మచ్? 25 కదండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, లెంత్ ఈస్ 25. రైట్, నెక్స్ట్. ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, మీకు చాలా రోజులు నేను చెప్పుకుంటున్నారు అందరూ కూడా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. 66 చూడండి. There are 2 concepts involved. You can do it in 2 ways. One way is 3 sides of a cuboid are 10, 20 and 30. If the sides were increased by 10%, then what is the percentage of increase in new volume? ఎన్నిసార్లు 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? 3 times, అవునా?
కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే 1 + 10/100 హోల్ క్యూబ్ అవునా కాదా? అంటే ఎంత వస్తుంది? 1 + 1/10 అంటే 11/10 హోల్ క్యూబ్ 1331/1000 అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? హౌ మచ్? ఈ 33.1 ఏనా ఆప్షన్? ఇది ఒకటే కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ, అవునా కాదా? ఇట్లా చేసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్, ఎందుకంటే 3 times. అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్, ఒకవేళ మీకు ఇది ఎంత ఐడియా లేదు, సింప్లీ యూ కెన్ మల్టిప్లై. వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? వాల్యూమ్. వాట్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్? దిస్ ఇస్ basic method. You can prefer whatever you want. LB, L into B into H. ఇనీషియల్గా ఎంత ఇచ్చారు? 10, 20, 30. హౌ మచ్? 6000. Yes or no? Now is increasing each of its length, new volume, by 10%. 10% ఇది 11, ఇది 22, ఇదేమో 33. How much are you getting? 7986. Increase ఎంత? 1986 by 6000 into 100. This is nothing but 33.1 only. ఎందుకంటే 6 into 33 is 198. 33.1 అంతే. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఐ విల్ ప్రిఫర్ దిస్. ఏం చేయక్కలేదు ఇంట్లోని, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్గానే చూసుకుని వెళ్ళిపోవడం, ఇంకేం ఆప్షన్స్ లేవు కదా. 1331లోనే కదా 33.1 ఇన్వాల్వ్ అయింది కదా, అంతే కదా. అలా చూసుకుని వెళ్ళిపోవడం. రైట్, నెక్స్ట్ 67. దిస్ ఇస్ yet again an easier question. A man sold 2 articles A and B at 6000 per article each. అంటే selling price 1 is 6000, selling price 2 also is 6000. He had no profit and no loss. అంటే cost price of 2 items is also 12,000 only. 6000 plus 6000. If he sells article A at a profit of 25%. Now CP1 would be what? 6000 into 100 by 120 అంటే 20% ప్రాఫిటా? ఎస్ ఆర్ నో? 100 by 120 అంటే 5/6 అంటే CP1 is what? 5000. ఎస్ ఆర్ నో? Now what should be CP2 then? 7000. అంతే కదా. ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ఇది 7000 కానీ అది అమ్మింది ఎంత? 6000కి. ఎస్, సోల్డ్ ఎట్ 6000. లాస్ ఏంటి? 1000 లాస్. లాస్ పర్సెంట్ ఆన్ విచ్, ఆన్ వాట్ వి టేక్? కాస్ట్ ప్రైస్. CPA 1/7 అంటే ఎంత? 14, 2/7%. అంతే, సింపుల్. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? See, 6000 he has sold 2 items. One item is sold at a profit of 20%. That means the cost price was 5000. Other cost price is 7000. But unfortunately, due to some reason, he sold at 6000. Loss. Loss ఏమవుతుంది? 1/7. 1/7 అంతే కదా. Loss is taken on cost price. So that is 14, 2/7% is the right answer. Okay, next. This is easy only. Nothing much to ponder about. There are multiple ways of doing this, sir. మీ ఇష్టం, మీరు కంఫర్ట్గా చేసుకోవచ్చు. See, one thing you should observe is, first of all, 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి సార్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకంటే ఇట్స్ 999 into 999. బాడ్మాస్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ యూ షుడ్ మల్టిప్లై ఓన్లీ, నాట్ మైనస్. సో 999 itself is not a 5-digit number. So these 2 options are eliminated. ఇంకా 999 into 999 రాదు, ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంకా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు జడ్జ్. లేదు మీకు చాలా టైం ఎక్కువ ఉందంటే 1000 - 1 into 1000 - 1 అని రాసుకోండి. లేదన్నా కూడా, ఎందుకంటే అంతే కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1000 - 1 whole square - 1 అని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఇదంతా అవసరమా? ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ షుడ్ బి డన్, బికాస్ ఇదంతా అవసరం లేదు. 999 into 999 అంటే 9 9s 81 అంటే ఎండింగ్ డిజిట్ 1, 1 - 1. డెఫినెట్గా మీరు జస్ట్ మామూలుగా 99 whole square చేసి చూడండి, డెఫినెట్గా 999 అయితే రాదు, అవునా కాదా? మిగిలింది ఏంటి? 8 దగ్గర ఉంది, 9981. అందుకే అదే వస్తుంది ఆన్సర్. నో నీడ్ టు చెక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయండి, ఓకేనా? థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా రాదు, ఎందుకంటే 999 into 999 99,000 ఎలా వస్తుంది? అంటే 100తో మల్టిప్లై అవ్వాలి, అప్పుడే వస్తుంది ఆన్సర్, అంతే కదా. మరి మిగిలింది ఏంటి? ఇంకా ఇది ఒకటే ఆప్షన్ మిగిలింది మనకు, ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్, ఇది సింప్లిఫై చేసే బదులు ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి మనం. ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 option should be eliminated, second option will get eliminated. ఇంకా ఫస్ట్ ఆప్షన్ డైరెక్ట్గా చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది.
You can multiply 2x minus y into 4x square plus 8xy plus 7y square. అలాంటివే 2-3 జిమిక్స్ చూసి ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్లో యూ డూ ఓన్లీ 1/4 ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్. ఇది మల్టిప్లై చేసి చూడడమే, దట్స్ ఇట్. మల్టిప్లై చేసి చూసేస్తే వచ్చేస్తుంది మీకు. ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేది స్ట్రైట్గా, ఎందుకంటే 7 - 7y క్యూబ్ వస్తుంది. y ఇంటూ 7y స్క్వేర్ 7y క్యూబ్, ఇది కాదు. అట్లాగే ఇంకొన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, 8x క్యూబ్ అన్నింట్లో కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఇంకా మిగతా కూడా మీరు సింప్లిఫై చేస్తుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ సబ్సిక్వెంట్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేయండి, డోంట్ ట్రై టు అగైన్ సింప్లిఫై దిస్ పార్ట్, దట్ విల్ బి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, మీరు క్యూబ్ తీసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది, అంత అవసరం లేదు. రైట్, నెక్స్ట్. Right, what is the principal amount whose compound interest for second year is 1296 at 8% per annum? Okay, now 8% per annum ante, if you take this into consideration, second year kada ante ఎంత వస్తుంది చెప్పండి మీరు? 108/100 అవునా కదా? అంటే 108 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ 64 వస్తుంది. Is it not 8.64% second year ki? Yes or no? And this is equals to 1296. We want principal. Principal ante enta 100%. ఇది ఏం లేదు, 864 into 1.5 is 1296. ఎందుకంటే 864 అందులో హాఫ్ చేస్తే ఎంత? 432. 864 plus 432 ఎంత? 1296. అంటే ఇది 1.5 అనమాట. 1.5 ఇక్కడ కూడా 1.5 వేసుకుంటే మీకు వచ్చే వాల్యూ 15,000 ఇంకా అయిపోయిందా? లేదు మీకు ఈ మెథడ్ రాదంటే లెందీ మెథడ్లో చేసుకోవాలి. ఏంటది? వాడు ఏమంటున్నాడు, సెకండ్ ఇయర్కి ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 1296 అంటే 15,000 ఇంటూ 108/100 చేస్తారు ఫస్ట్ ఇయర్కి. ఫస్ట్ ఇయర్కి చేస్తే యూ గెట్ ది ఆన్సర్ యాజ్ 16,200. అగైన్ ఆన్ దిస్ యూ విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ 108/100 అంటే మళ్ళీ 27/25. మీకు ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే 17,496 వస్తుంది. అంటే దీనికి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది? 1296 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ యువర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇది బేసిక్ మెథడ్. లేదు డైరెక్ట్గా ఇలా చేసుకెళ్ళిపోవచ్చు, దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. ఎనీ ఆఫ్ ద థింగ్ యూ కెన్ డూ. వన్ థింగ్ ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ, ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్వేస్, డోంట్ ఫర్గెట్ ద బేసిక్ మెథడ్. సమ్ టైమ్స్ షార్ట్ కట్ మీకు స్ట్రైక్ అవ్వకపోయినా దిస్ ఇస్ ఎ ఈజీ క్వశ్చన్ విచ్ కెన్ బి డన్ బై బేసిక్ మెథడ్ ఆల్సో, సో డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ ఆల్సో. ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ యువర్ వర్క్ ఈస్ గెటింగ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ less amount of time also. Right, next. 71. This is again 100 method use statement. The price of the share is rupees 9280. On the first day its value increases by 37.5. On the second day it decreases by 20%. On the third day it again increases by 25%. What is the value of the share on the third day? Okay, fine. So 100 anukundam ఇనీషియల్ షేర్ వాల్యూ. ఫస్ట్ డే ఎంత అయింది? 137.5. సెకండ్ డే ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. అంటే 20% డిక్రీజ్ అయిందంటే 80% ఆఫ్ ది షేర్ వాల్యూ. 80% అంటే 4/5. 4/5 ఇంటూ 137.5 అంటే ఇది 27.5 అంటే ఇది 110 వస్తుంది. ఓకేనా? 110. సెకండ్ డే ది వాల్యూ ఆఫ్ ది షేర్ fell from 137.5 to 110. Again on third day it is increased by what? 25%. అంటే ఏమైంది? ఇంటూ 5/4. మళ్ళీ మొదటిగా వచ్చింది మళ్ళీ, అంతే కదండి. 137.5 ఇంటూ 4/5, ఇక్కడేమో 5/4. 25% అంటే ఎంత? 125 అంటే 5/4 137, మళ్ళీ 137.5కి వచ్చింది. అంటే నౌ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది షేర్ initially was 100, on third day it became 137.5. 100కి 137.5 అంటే 9280కి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా. 100 ఇదేమో 137.5. 9280కి ఎంత కనుక్కోవాలి మనం. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్, 137.5 అంటే 275/200 ఇంటూ 9280. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ డూ యూ గెట్ హియర్? ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ? 9 to 8 కదా. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ 4తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 555s, దిస్ ఈజ్ 5 4s, అండ్ దిస్ ఈజ్ 232 into 55.
232 into 5 ante 1160 1160 067 12760 is the answer. Okay na? 100 method. I have not done anything new. This you know since your childhood, right? Next 72nd. Again we can apply 100 method only. Nothing much to talk about. A man spends 20% of total income on rent. I am assuming again 100 rupees is my income. 20% on rent ante 20 ante మిగిలిందంత remaining amount is 80. 15% of the rest ante 15% of 80. 15% means 3 by 20 into 80. He is spending how much? 12 rupees. So again after spending 12, remaining amount is what? 68 now. Now on 68 he is spending some 30%. 30% of 68 ante 20.4 ante. 68 into 3 204 కదా 20.4. ఈ 68 నుంచి 20.4 తీయండి. minus 20.4 how much? 46.8. అయిపోయింది క్వశ్చన్. ఎట్లా అంటే ఈ 46.8 వెయిట్ 47.6 కదా, సారీ 47.6. ఈ 476ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఎందుకంటే 476 into 3 ఎంత? 14,000. 400 into 3 ఎంత సార్? 1200. 76 3 228 అయిపోయిందా? ఇంకా 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఇదే కదా, అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? నేను ఏం చెప్తానంటే క్యాల్కులేషన్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ వాల్యూస్ కూడా ఎలా ఇస్తాడంటే మల్టిపుల్లో ఇస్తాడు ఇవన్నీ కూడా. 100కి ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 47.6. నా హీఈస్ ఒరిజినల్ లెఫ్ట్ విత్ 14,280. 476కి 1428కి రిలేషన్ చూడండి. ఇంటూ 3 అంటే 100 into 3 అంటే 30,000 అని ఆన్సర్ ఉంటుంది. మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఇందాకలాగా 100కి ఇంత అవన్నీ మళ్ళీ నేను చేయలేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది examination. Okay, 18 persons can complete 4/9 of work in 12 days, working 9 hours daily. Then how many hours working daily? 27 persons will complete the remaining work in 15 days. You know the formula, M1 D1 H1 by W1 equal to M2 D2 H2 by W2, where M is number of men, D is number of days, H is number of hours and W is work. Now if you take the first case, how many men are there? 18. Number of days enta? 12 days. Hours work emo 4/9 avuna kada? And in second case 27 persons 15 days. Hours ivaledu. This is what you have to find out. Remaining work ante enta? Okay, 5 3s 4 3s 3 3 cancel. So 27H equal to 162 అంటే H 6 hours is the answer. Simple formula only. It is all important and the formula M1 D1 H1 by W1 equal to, most of the problems can be solved using this formula in time and work. Okay, right. DI again, right sir. The football players of all states together is what percent more or less than tennis players of all states? Football, how many players? 250, 500, 440, 940. Football 940 members are playing from all states. Tennis 300, 250, 550, 280. How much? 830. Tennis is 830. దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. లెస్సా మోరా? మోర్. 110 more in comparison with tennis ante 830 by 100. Yeah, what do you get here? I think you get 13.25%. That's it. Right, let's come to the last question. Right, easier one again. Which of the following is the 5-digit largest number that is divisible by 84 and leaves a remainder 17? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ 5-digit largest number అన్నాడు. మనం ఏం చేస్తాం? 6th-digit smallest number తీసుకుంటాం. అంటే ఏం చేస్తాం? 84ని 1 lakh అని పెట్టి we will divide this. దీని రిమైండర్ ఫైండ్ చేస్తాం. రిమైండర్ చేస్తే how much you get? 160, 84
ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 84 1 మళ్ళీ హౌ మచ్ ఆర్ గెటింగ్ ఎస్ ఎంతండి 760 84 9s ఉందా 84 9s ఎంత 756 కదా ఉంది ఇంకా 40 0 ఓకే 40 is the remainder yes or no అంటే డెఫినెట్లీ ఈ 1 lakh is the డివైడ్ చేసాము 40 రిమైండర్ వస్తే 84కి ద మల్టిపుల్ ఏంటి ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ 5 డిజిట్లోని 99,960 ఎస్ ఆర్ నో అంతే కదా 40 రిమైండర్ వచ్చింది దట్ మీన్స్ దిస్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ 1 lakh నుంచి 40 తీస్తే దిస్ నెంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 84 బట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇట్ షుడ్ లీవ్ ద రిమైండర్ 17 అంటే ఏం చేయాలి అంటే 99,977 ఉందా ఆప్షన్స్లో అంతే కదా రైట్ సో విల్ వైండ్ అప్ థ్యాంక్ యూ